Welcome to Malumanondo Vision channel, a channel in which we deal with life issues and life challenges and how to can solve them. Today we are happy to have a guest in our channel who will be talking about mental health. She will introduce herself, and by the end of this episode, you'll be able to understand: are you mentally ill or you are well mentally? Thank you and be tuned. Welcome, madam. Thank you so much for the invite. Yeah. I'm so honored to be here. Yeah. My name is Wanjiru Kabuchi. That's how I go, my social media platform, YouTube, Facebook, and TikTok. I create content that is based on mental health, and majority of people could be asking yourself, or they could be asking themselves, why mental health? Why mental health? Yes. Because we have other things ladies can be dancing or something else. Why do you decide to do mental health? Yeah, I think this is a topic that is associated with a lot of stigma. Yes. It's also associated with a lot of stereotype and prejudice, and the community generally does not talk about the topic of mental health with a lot of openness. So hence, I got a very high concern on this. And if you look at the statistics today, people are having issues. People are killing themselves. Families are breaking down. Jobs have ended. Businesses are not doing well. And everybody, if you go 2-3 strides, you'll hear someone say, hey, bana, niko na stress. So we need to understand better what is this that we call mental health. And like other diseases, which are physically, which tunaweza ona, mental illness is something that you cannot be able to quantify physically. But you need to be socially better, you need to be psychologically well, you need to be emotionally well. So basically when you're dealing with mental health, we deal with, your social and your mental well-being. Were you affected mentally in one way? That's when you decided where would you go? Kila mtu akona stress zake. So mimi nilikuwa na hiyo stress. Kila mtu akona stress zake na pia mimi nitaongelelea pale. Ukiangalia kwa Nancy Kabuchi, Wanjiru Kabuchi's channel, nitaongea story yangu pale. But when it comes to mental health, mostly this is a topic that need to be talked openly. Kwa sababu kuna zile vitu tumepitia sisi wote, changamoto fulani pale, job, social life, lifestyle. Na kwa hivyo zinachangia kabisa katika mental health. So I think it's high time now we understand what is mental health. We have a definition of this is what we call mental health. Yes. So when it comes to mental health, it all deal with your mind. I would not say brain, I would say with your mind. And you're looking at your mind's well-being in terms of socially, psychologically, emotionally, and basically how you deal with other people. Kila mtu, we have different personalities. Kuna watu wenye ni extroverts, wanapenda kuongea. Kuna wengine ni introverts. Kuna wengine wenye ni just, they are not there. People are not social and all that. So depending on your personality, and there are quite a number, if you see some changes in this personality, it could be triggered by something, which could be either mental, that you are not well, and socially you are not doing okay, and you feel like I need to isolate myself from people. Okay. So what are the causes of mental illness now? So mental illness causes are so many, like it is not just one thing that we can say this is the main contributor to mental health, because your well-being depends on so many other factors. It depends with your environment, it depends with your social people that you're interacting with. It also depends with how best are you prepared to handle different issues. So when it comes to mental health, there are so many contributors. Hizo ndizo nitaziita hivyo. Kuna zile vitu zinachangia sana wewe for a person to go through a mental breakdown. Ya kwanza ni stresses. Na hizi stresses ni za kila aina. It can be financial, it can be social, it can be, so many other things. So wakati wenye unapitia changamoto fulani, unajipata unawaza sana, haulali vizuri, unakuwa irritable
vibaya sana, unakuwa slow to anger, all of a sudden you have become abusive, then that tells you that something is not going on well with you mentally. Oh, okay. So when, for example, when parents are at home now, nilikuwa nasikiza news, nikaona baba alikuwa anapigana na mama, hiyo jembe ambayo alikuwa anataka kupiga mama, ikapiga mtoto. I think that kid died. So ukiangalia kuna vitu mingi sana zenye tuna project. So that is projecting. What can tell you that there's something wrong with you? It's how you project. You're projecting things. For instance, kuna mwingine atakuwa akiona maybe bibi ndiye anachangia kwa zile vitu anapitia. Kuna mwingine ataona mtoto ndio anachangia kwa zile vitu anapitia. Kwa hivyo ana project zile stress kwa mtoto, maybe na kumchapa, kumkelelesha, kumtusi na vile vitu zingine. Naye kwa bibi anachapa bibi, anatusi bibi, sometimes anakosa mpaka kuprovide ndio kutesa bibi na vitu kama zile. So you project stress differently. So that is projection, Oh, okay. So the next question is, how can you identify a person who is ill? Mentally ill. How can you know that this person is mentally ill? Huyu jamaa kuna shida. Maybe kule kazini jamaa anakuja, you be able to identify. Actually, by identifying, you'll be able to help that person. That person. So how can we identify? What are the characteristics of a person who is mentally ill? So what we are saying is that you have observed a person and you know their pattern, like you know how they behave. Mtu anarelate na watu hivi, anakuanga hivi kila siku. So ukiona there is change in patterns in which they are going through their daily activities, all of a sudden mtu ameacha kukuja kazi, all of a sudden mtu ameanza kukua anatusi watu, slow to anger, mpaka sometimes tunasema yule usimguze, unaona. So there is that change in patterns on how the person used to relate with others and how the person used to be. So ukiona kazi ile, maybe the person could be going through other stresses. Vitu zingine ni kama tuseme slow to anger, irritability, mtu kila time ana complain, mimi naumwa na kichwa, hii life inanichocha, hopelessness and worthlessness. It is also something that can tell you that something is wrong mentally when it comes to this person. Oh, okay. So mental illness has effect, huh? So many. Like depression. Kila mtu unasikiaga sikiza mimi niko depressed. Unajiuliza, what is this depression? This is now the height of the stresses that you are going through. Insomnia, hulali vizuri, hulali kabisa, ama una oversleep. Kuna watu tu atakosa kuamka, akose kwenda kazi, lakini in the real sense ni kulala, anataka kulala, anasikia fatigue kila siku, nimechoka. Na hakuna kitu umefanya physically, tunashida ukisema nimechoka, because your mind is overworking. That's why you feel so tired. Zile vitu zingine ni kama mtu amekosa appetite ya chakula, ama maybe ameongeza. Kuna loss of weight, mtu alikuwa mzuri physically, alikuwa na kilo zake mzuri, lakini all of a sudden mtu si mgonjwa, but because anapitia vitu mingi sana mentally, amesha lose weight, ama because ya zile vitu anapitia amesha gain a lot of weight. There are some people who gain a lot of weight when it comes to stress, and there are other people who lose a lot of weight when it comes to stresses. Okay. So can it cause death? It can, because there is something that we call suicidal ideology. When it comes to mental health, mtu unasikianga ameplan, amejua. So mtu alijua, mtu alipanga, akajua. So kuna watu wanakanga tu hivi, wamefika ile stage ya mwisho kabisa, they cannot talk, they are hopeless, they feel nobody understands them, nobody accepts them, and so zile thoughts za suicidal zinaanza kumwingia. So yule mtu anaanza kupanga vile nitajiua, there's some people who plan and execute it. There are others who plan and they don't execute it, or in the process of executing it wanakuwa rescued. Kuna wengine wanaingia into drug abuse, na umesikia imekuwa changamoto kubwa sana. Unakuta mtu anakunywa excessively, mtu anajisahau, mtu anaanza kuneglect majukumu yake. If it's a husband, ameanza kuneglect duties zake. Kama ni a lady who is going through stress, ameanza kuneglect majukumu yake ya kuangalia watoto, kuwa responsible kazini na vitu kama zile. So ukiona zile vitu ni baadhi ya zile vitu anapitia. So what we're very careful. We should be very careful to identify, are you ill or you are okay. And by the time you start questioning yourself,
hey bana, niko stressed. You are already mentally not okay. Yes. The moment unakaa tu hivi unasema mimi hii life inanichocha, sijui nimechoka. Ukianza kutamka zile mambo, yes, there's something wrong with you mentally. And you need to address it before it goes to higher heights. Finance inachangia sana kwa sana. Ukiangalia statistics today, if you look at the statistics today, so many businesses have failed. Yes. So many people have lost their jobs. Watu wengi kumekuwa na so destabilization mingi sana zimechangiwa na COVID. Yes. And people are not back to normal. Yeah. So ukiangalia pale maybe ulikuwa unapata net worth ya 100 Gs and above. Lakini saizi hata kufikisha 30,000 ni ngumu. So na zile bills bado ziko. Kuna rent, kuna school fees, kuna nini. So unaanza kukua umechoka, unaanza kuona bibi maybe ana misuse TV, watoto wana misuse TV kuwatch kila time na vitu kazi zile. Unaanza kuona house help ananisumbua huyu, ana misuse vitu. So vitu kama zile ndizo zinakuambia, financially it can be a very big block when it comes to mental health. And also the expectations. Yeah, societal expectations. Yes. Ni mingi sana of course. Kila mtu kwa hii akona projection yenye ulikuwa unataka kutembea ama kwenda graph yako, but sasa maybe juu ya vitu kadha wa kadha hazijafanyika, so unajipata pale you are not able to meet your needs and all that as by the reflection of the society. So wataanza kukwambia you are failure. If it's a man, wife ameanza fulani amefanya na wewe hujafanya, fulani amenunua gari na wewe hujafanya. Kwanza hiyo sisi tukikuwa pale kama yule amejenga wewe hujajenga, wana umeenda gani? Zile story unasikia madhia na kuongelesha ni zile nilienda roller show ya fulani bado hakwambii bado, lakini indirectly anakuambia hivyo. Anakuambia tulienda harusi ya fulani kwanza, cousins wako wanaanza kukwambia by the way kuna mtu tuliunganisha, zile vitu ni expectations mingi sana. So ukizikubali zikuja into your mind, will affect you. And you'll be mentally ill. Yes. Okay. So I think we can go straight. How can we solve these things now? How can you treat a person who is mentally ill? Treatment, I think I will give on the side of medical, there are two ways in which you treat it. And you know what? Mental health, hakuna venye utaenda hospitali useme I'm mentally ill. Kutakuwa na other isomatic diseases tunaziitanga hivyo, zile vitu yani things that are associated with stress, zile diseases zingine associated with stress. Utaenda hospitali pale na high blood pressure, daktari akukalisha chini akuulize hebu give me the history of this disease, umekuwa na high blood pressure for how long, nini unaanza kusema kutoka nipate mtoto wa pili ndio nilianza high blood pressure. Kwa nini? Kwa sababu pale ulipitia changamoto fulani. Maybe you are jobless, maybe kulikuwa na vitu kama zile. Haya, ukikuwa na chronic headache, daktari atakukalia chini akuulize, hebu tuambie chanzo cha this chronic headache. Utaanza kusema kutoka ni lose job. Unaona kuna zile sasa, yani the way mental health manifests itself is by other diseases. Itakuja na high blood pressure, itakuja na hiyo chronic headache. If it goes to higher levels it can cause diabetes na vitu kama zile. So the best way to treat it, of course we treat other diseases that are associated with mental health, but also you make sure that you are going through sessions. Na utakubali Kenyans we do not like being sitting down na kuongelesha watu. Ile kitu hatupendi sana. Especially men. Hatupendi, hakuna mwenye know it all. Hakuna kitu utamwambia. But ukiangalia vizuri mental health can be treated through counseling sessions. Ukalisha mtu chini, umuulize chanzo cha stress ilianza wapi. Alianza na kulose job, maybe alianza na kulose familia, alianza na kulose business na vitu kama zile. So umpeleke process ya accept hiyo counseling, na inaanza na let the person rant kabisa what they are going through. I feel frustrated. My people do not appreciate my effort. I try my level best to put the food on the table. My wife doesn't appreciate that. Na vitu zile. So you let the person rant. Then you go to the process of letting the person accept the condition that they are in. Yes, accepting the condition that they are in. Kama mtu alitoka job ya 100,000 akakuja ya 20,000 ama 30,000, muonyeshe venye atatoka lifestyle ya kulipa rent ya 10,000 akuje 5,000 na accept pole pole. So akishaji accept, sasa hapo ndipo unamuonyesha the real sense. Sasa hapo unamwambia you need now to do this to adjust and get to this. Kwanza accepting inakuwa ngumu sana kwa Kenyans. Hata even accepting that you have mental health issues
or you have issues mentally, inakuanga ngumu sana. Kwa sababu utasikia mtu ati you know, in the street bila tunajua mtu mwenye ako mentally ill ni mwenye anaokota karatasi hapa nje. Na that is not the case. Watu wanapitia stress mingi sana hapa. Na hii issue ya we do not check on each other. Yes. Rarely do you even call your friends. Just look at your contact. You're having 700. When last did you talk to these guys? So hiyo as a society hatuko vile kuangaliana kabisa, kutembeleana kabisa. So unakuta mtu ameshajua alafu what? Yes. They could have talked to me. But in the real sense you didn't even check on them. Yeah. Kwanza hiyo nini ya suicide. No, I lost my friend who was being married today. Kuna watu walikuwa wanasema did you talk to him? Ulimsaidia aje? Until mmoja akasema we tried our best, lakini hakuweza kusikiliza. Kwa sababu maybe venye walikuwa the approach that they were in. Unajua kwa kama especially with a man. Unajua women we are used to talking. Yes. Sisi tutamit whoever want to listen you listen. Alafu judgment itakuja baadaye. But you men, you are so conservative when it comes to talking. You rarely share your issues. Mpaka mtu afike mahali. Do you know, mpaka kuna watu wenye wako na the same house with the wife, but they cannot share what they're going through with the wife. Inakuwa tricky. The wife asione wewe ni weak or something like actually, that. the word weak now comes in. The word weak comes in. Yeah, especially the society has normalized telling men that you need to be strong. Yeah, you need to be a man, no. You need to be a man. But as much as we are telling men like gani, yeah. Yes. So it is good that we let men rant, let men talk what they're going through, and then we just guide them accordingly. And what do you tell to those people you are telling now? Wale wenye unaeleza. So kuna watu unaenda kuambia watu kitu, then unaenda kuisikia mahali kwingine. Sasa hiyo society nayo imekuwa mbaya sana. I will blame that one on the society. Kwa sababu if I tell you what I'm going through today, it will be a topic of gossip mahali. Yes. So it is good that you get your confidence. Na si kila mtu ni friend yako, by the way. You know it's good in the society tuambiane ukweli. Watu mlisoma na wao could be they're not your friends. Au ni watu mlisoma na wao. Na ni vizuri uite watu kulingana na majina yake. Mlisoma na mtu muite comrade. Ni comrade, sio friend. Huyu ni comrade. Yes. Muna work na mtu, huyo ni colleague. Hivyo. Sawa. Mnaenda church moja na mtu, huyo ni churchmate. Hivyo. Tumetoka na wewe plot, tuko tenants. Huyu ni ex-girlfriend. Huyo ni ex-girlfriend, huyo ni ex-boyfriend. Tuite watu kulingana na their titles. Yes. Tuache hii tabia kwa sababu ni best yangu. Ita watu kulingana na their titles. So that you do not expect a lot from them. Yes. Don't over expect from them. Do not over expect from them. Because friends. You know the boundaries that a colleague is supposed not to get. Yes. Yeah, kuna some levels haezi pita. Comrade kuna levels haezi pita. If it is siblings kuna zile levels wanapita ama haezi pita. Unaelewa? So call people by their titles. Usikuje useme hapana, call people by their titles. Alikusaliti kwa sababu ni comrade. Alikusaliti kwa sababu ni colleagues, alikusaliti kwa sababu ni ex-girlfriend, alikusaliti kwa sababu ni ex-boyfriend. Yes. Call people by their titles. So be able to identify a good friend. Or a good person. Yes, a good friend. Udio useme sasa, na kuna zile channels za a friend amepitia. A friend corrects you with love. Yes. A friend accepts you for who you are. A friend supports you. A friend guides you. Yes. Au watu wengine, call them by their names. Actually, kama friend aku correct you, si friend. Yeah. Akiona unafanya mabaya na kuna kitu you should not tell him your problems. So let's normalize talking and calling people by their titles. Yes. Na si kwa ubaya. Ni vizuri tunaambia na ukweli for real. Yeah. Kama ni comrade ni comrade. Yes. Kama ni colleague we ni colleague. Kama we ni churchmate we uko churchmate. Kama tuko kwa the same plot tuko tenants. Usiende kumweleza shida zako. Tenants haelezi shida. Unatarajia solve. Haezi solve. Colleague atasolve job related issues. Comrade atasolve zile issues za pale high school na university na kila mahali. Okay. Alafu sasa kuna wale friends kuna wale watu wengine sasa unawaita friends kwa sababu wamepita kile kiwango cha kuwa friend. Yeah. Hawa ni gumu sana kupata. By the grace of God, Mungu ndiye anaweza kupea. Yes. You know, it also depends with what are you looking for in that friend. Do not over expect from that friend of yours. Because even you could be a friend to someone. Yeah? So do not over expect. Kama friend, unajua kuna watu wengine wanasema ati yule ni beshte yangu ama yule ni my friend kwa sababu ananipatianga pesa. Yule si beshte yako. Yes. Don't be a friend to someone and then don't be a user to that person just because tunamuita friend. Yeah. Friend kuna zile vitu
Yani friend ndio uite mtu friend, kuna zile viwango amepitia. Yeah. Okay, so we want to finish before tumalize. How can utajuaje mtu yeye hayuko stressed? Unaweza juaje mtu is not mentally ill? This person is well, can be a role model. I want to be like this person because it's ako sawa. Kitu ingine huwa naambia mtu, if you want to start your mental health journey, start comparing yourself with others. Don't. The moment you start comparing yourself with others, that one will take you to a psychiatrist room. Straight. Kwa sababu umse ujui background ya huyu mtu. Lakini kitu hiyo comparing, no comparing. How you know, hata wakati unaenda kwa mfano get together at nyumbani, unapata kazi yako na drive, wewe umepiga tu mkuzi na nduthi, and we are the same level, labda kupita mtihani vile ulipita. How can you avoid comparing, because it's causing mental illness? Sasa kuna zile vitu zinachangia sana mental health. Vitu kama comparison, where the moment you start comparing yourself with the other, we are all different, we are created differently, and even the Bible says that we are all created with the image and likeness of God. Yes, but we are all different. The way you relate with people is not the way I relate with people. So first of all, stop comparing yourself. Accept where you are. Accept where you are. Financially, unapata 40k, chukua hizo, panga hizo. Wacha kushughulika na zile vitu ule mwingine anafanya. So accept your condition at hand. Vitu kama setting healthy boundaries. Kuna topics zingine ukisikia watu wanaanza kuongea, acha kuchangia juu zitakuchanganya akili. Acha kuchangia. Ukisikia mtu anaanza kuongea nini. Unajua by the process of identifying people and referring to them by their names, comrades kuna mahali comrades watadifa. Yes. Kuna comrade alifanya course fulani na wewe ukafanya course fulani, but because of the background wakapropel uko juu. When it comes to colleagues, bado kuna zile topics za colleague kind of topics. Lakini kuna zile zingine usishughulike sana na kujicompare sana na watu. Accept your situation, know your path. Go as long as you're going by your goals, your dreams and your inspiration, hizo zingine zitakuwa rahisi. Sawa. Kwa hivyo kuna mahali unafika, unasema hapa ndio nitazungumzia setting healthy boundaries. Yeah. Na hii healthy boundaries na kuprevent kufanya vitu mingi. And can you avoid them, for example? Not avoiding, I'm saying that you create health boundaries. Kuna zile topic, for instance, I will give you example. Kuna zile topics zingine zenye watu wakianza kuongea kuzihusu zitaku-corrupt mentally. Yes. And the difference between maybe you and the other person maybe could be time. Yes. Maybe you are 30 something, this person is in 40s. So ukianza kusikia ati mimi nikiwa hapa nilikuwa nafanya 1 2 3 yeye ako 40s alifanya hizo vitu zote akafika 40. Wewe uko 30. Allow yourself to go through the same process. Usikibilia maisha. Just accept where you are and you take your own path. Okay. I think we'll end there. And I want to thank you very much for coming. And I'm hoping that you'll come, because this topic is broad. It's broad. Yeah, I think we need to talk about now women, the issues dealing with women, issues dealing with men, and I'm very sure you're doing a lot of research. Yeah, a lot of research. I'm doing that. I'm even now rethinking of doing my master's in guidance and counseling and psychology. I'm now thinking of that. Wish you well. Thank you so much. Yeah. So where can you get you on social media? On social media, please follow me on YouTube, Wanjiru Kabuchi, and subscribe to my channel. Then Facebook, Wanjiru Kabuchi, TikTok, Wanjiru_Kabuchi, and let's interact in all those platforms. The last word to my viewers. Yes, it's okay to start afresh, and it's okay not to be okay. But it's okay not to be okay. Yeah, it's okay not to be okay. Yeah. So it's good that you get the good and the right support system. If you're going through something, don't just go telling everybody. I've said call people by their names. Yes. Yeah. Don't go telling everybody because again it has been normalized in this society. Don't over expect from them. Yeah, don't over expect from them. Now, unajua squeezy ukishare something with these people, chances are that they're going to make it a gossip scenario. So know who to approach, who to talk to, and it is not a must that you talk to people. Sometimes it's also good that you sit down, write whatever you're going through. Listen to good music. Go out and dance. Go out for a picnic, and all these will help you become very well mentally. But not drinking. That one cannot solve. Drinking just postpones the issue. Doesn't solve. That's all. Yeah. Thank you so much. God bless you. Yes. Yes. Subscribe to Mwalimu Anunda's channel for more.